আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে। অলরেডি আপনার টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন যে আজকের এই ভিডিওটা আপনার জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট। আপনার কাছে যদি 87 কোর টোকেন যদি থাকে তাহলে ভিউয়ার্স আপনি আজকের এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এবং মনোযোগ সহকারে দেখবেন। মনোযোগ সহকারে দেখলে ভিউয়ার্স আমার থেকে কিন্তু আপনারই বেশি লাভ হবে, কারণ বেশ কয়েকটা আপডেট আসছে 87 কোর টোকেন আমাদের কাছে যাদের কাছে আছে, যেরকম আমার কাছে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এখান থেকে 266টা কোর টোকেন আছে। তো এই 266টা আমার মতো বা কারো কাছে যদি একটা দুটা যদি কোর টোকেন যদি থাকে, তারপরেও আপনি আজকের এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করেন, ইনশাআল্লাহ আপনার এই বেশি লাভ হবে। তো ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি মূল টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগে আপনার কাছে আমার একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক অথবা নতুন যদি ভিজিটর যদি হয়ে থাকেন, হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন, প্রেস দ্য বেল আইকন, পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য অথবা 87 করে নতুন আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো ভিউয়ার্স, 87 করের যে নতুন আপডেট সেটা আমি আপনাদেরকে আগে দেখাই দিচ্ছি। আপনি যদি একটু আমার স্ক্রিনটা মন দিয়ে খেয়াল করুন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এইখান থেকে আপনি একটু দেখুন যে 87 এই যে এখানে দেখুন উইথড্র আইকন আছে, টুইটার আইকন আছে, প্লাস হচ্ছে ডিসকর্ডের আইকন আছে। তার আগে আমি আরেকটা আপডেট আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। এই যে মিতে আমি টাচ করলাম, মিতে টাচ করার পরে এই যে পার্সোনাল সেটিং, ঠিক আছে, এখানে একবার টাচ করলাম। এখানে টাচ করার পর ভিউয়ার্স উপরে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করুন, এখানে চুজ দ্য কান্ট্রি রিভিনিউ, ঠিক আছে, এইরকম কিন্তু আপনাদের কিন্তু নাও আসতে পারে। না যদি আসে, আপনারা জাস্ট যেই কাজটা করবেন এখান থেকে আপনি হচ্ছে আবার এখানে আসবেন, তারপর মিতে টাচ করবেন। টাচ করার পর ডাউনলোডে টাচ করার পর ভিউয়ার্স এই যে উপরের লিঙ্কটা যে আছে, এই দুটার মধ্যে একটা লিঙ্ক কপি করে আপনার গুগল ক্রোমে নিয়ে যায়, আপনি নতুন ভার্সনটা অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে নিলে আপনাদের এরকম একটা অপশন আসবে। তারপরে ভিউয়ার্স আপনি যে কাজটা করবেন, আসার পর আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। পার্সোনাল সেটিংয়ে আমি টাচ করলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিবেন। এইরকম আমার মতো কিন্তু ভেরিফাইড একটা টিক চিহ্ন উঠবে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ভেরিফাইড একটা টিক চিহ্ন আছে, এরকম একটা টিক চিহ্ন আসবে। তো ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে 87 করে যে লেটেস্ট আপডেট সেটা জানিয়ে দিচ্ছি। তার জন্য এই যে টুইটারে আমি টাচ করলাম। টুইটারে টাচ করার পর ভিউয়ার্স এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন তারা বলছে কোর মেইননেট ইজ লাইভ ওপেন, ঠিক আছে। তাদের কিন্তু কোরের যে মেইননেটটা যে আছে এটা সম্পর্কে তারা কিন্তু অলরেডি সব ডিটেলস এখানে বলে দিয়েছে। তো ভিউয়ার্স কী বলছে আজকের এই ভিডিওতে আমি প্রুফ সহ এবং প্রমাণ সহ আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। তো ভিউয়ার্স তার জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, মেইননেট ইজ লাইভ, এখানে একবার টাচ করতে হবে। এখানে টাচ করার পর আমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস অন হবে, ঠিক আছে। তারপর আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, এইখানে একটু দেখুন, আপনার যদি ইংরেজি পড়তে কোনো যদি সমস্যা যদি হয়, এই যে এখানে আপনি টাচ করবেন। টাচ করলে অটোমেটিক আপনার হচ্ছে ইংলিশটা শুরু হবে, ঠিক আছে। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। Mainnet is live. Core is officially here. With Mainnet's launch, the decentralization, soundness, and security of Bitcoin can finally meet the scalability, interoperability, and composability of Ethereum. Now officially live for the first time in history, Satoshi Plus Consensus enables the combination of proof of work, delegated proof of stake, and an efficient validator election mechanism to optimally blend the core elements of the blockchain world. The learnings, progress, and development in the blockchain industry over the last decade plus have been nothing short of amazing. The goal at Core's ideation was to reimagine a blockchain with those learnings in mind, as if Satoshi launched Bitcoin in 2023. Now, a Turing-complete, EVM-compatible blockchain progressively hardened by Bitcoin mining hash power is free to operate at the core of Web3, mainnet ignition. Like other proof-of-stake, POS, chains, Core faces a chicken or the egg problem. How can validators post a deposit without already having been rewarded tokens? And how can delegators be rewarded tokens without first delegating to the network? Addressing this dilemma head-on, Core's mainnet launch has not been a singular moment, but rather a process to broadly distribute network responsibilities to ultimately result in a sustainably decentralized set of validators. Over the past few days, Core's mainnet was in the ignition phase. This preliminary period did not involve much economic activity. Rather,
It was designed for kicking off block production and introducing core tokens into the ecosystem so as to prioritize decentralization at Core's mainnet launch. Validator decentralization. Specifically designed to address the POS chicken or the egg dilemma, 15 Genesis validators began adding blocks to the chain a few days ago, accruing core token rewards in the process. The Genesis validators distributed core tokens to new, non-Genesis validators so that these new validators could be elected into the quorum. This newly elected quorum of validators now produces blocks in conjunction with the rules of consensus. With the new validators participating in the consensus process and bringing the network live, Satoshi Plus has officially been born. When the new validators were elected into the quorum, the Genesis validators became DAO validators, which operate under the same rules as all other validators. As additional core tokens enter circulation and more validators go live, an economy of validators will likely emerge competing for delegation. All validators will be elected via the validator election process described in the Core white paper. Only the beginning. Mainnet's launch is not the end of Core's journey. It is the first step. Now, Core believers can directly participate in Core's bold expedition. As described in Why Stake, staking is one of the best and easiest ways to directly participate in Core's future. The act of delegating staked Core to a broad set of validators is an essential function for network security and decentralization. A new blockchain era is just beginning. In addition to securing and decentralizing the network via staking, coredao's efforts will increasingly focus on hardening the Core network alongside the Bitcoin mining community. With the proof of work element of Satoshi Plus fully operational at the start, Core is ready to onboard Bitcoin miners. The process for delegating hash power to the Core network is extraordinarily lightweight and early miners can qualify for additional incentive rewards. The Core network aims to uphold the Bitcoin network by acting like a second BTC block reward. When Bitcoin block rewards dry up in 2040, the Core network will be there to provide rewards for Bitcoin miners as they do the same for Core. Core's principled and patient approach has been a superpower thus far, allowing Core to avoid compromises on security, scalability, and most notably decentralization. Going forward, patience will still be a core principle as Core is in it for the long haul. An uncompromising focus on Core blockchain elements requires a long-term view. Thus, there are many steps ahead for the Core community. This is only the beginning. Airdrop up next. Now that Mainnet has launched, the focus can now shift to executing the first public airdrop of Core tokens. The security and auditing of the airdrop warrant the same careful planning and execution as Mainnet's launch, and this work will begin immediately in concert with our partner Satoshi app. Some of the most esteemed folks in their respective faculties globally are collaborating on this next step. Given this level of care, the airdrop will commence as soon as possible, but may take up to 60 days. As introduced in Airdrop Incoming, 25% of the number of Core tokens to be airdropped will be made available to users at the genesis of the airdrop, with the remaining 75% set to be unlocked monthly over a 2-year period. Supporting network functions will not be available until the Core tokens are unlocked. To preserve decentralization, tokens will be held in a smart contract that is not controlled by any centralized entity, but is instead enforced by code alone as decentralized blockchains enable. Core memory. Mainnet's launch is a significant milestone, one that will not be forgotten. It is vital that the Core community continually remembers why Core is here. As aptly described in Core's white paper, we're a crypto melting pot made possible by our simple, core goal: secure, scalable, and decentralized digital currency for an internet based on freedom, transparency, and self-sovereignty. All are welcome. Disclaimer: the terms and details contained herein are subject to change at any time, with or without notice. There can be no assurance that the network will go live as described or will go live at all, or that any of the items related to the network will occur as described or will occur at all. Similarly, there can be no assurance that the network or any of the items related to the network will operate as described, operate without significant downtimes or without adverse consequences, or operate at all. Core and all related parties and affiliates disclaim any and all potential liability from any such failures, adverse events, or any other related events. The airdrop does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase any investment. তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা ইংলিশ বুঝেন তারা অলরেডি বুঝে গেছেন যে আপনার জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট আজকের এই ভিডিওটা। তো ভিউয়ার্স, আপনার কাছে যদি আজকের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে যদি থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না, এবং আপনার কাছে শেয়ার দিতেও ভুলবেন না। আপনিও নিজেও জানলেন এবং অন্যকে জানার সুযোগ করে দেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিও এ পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ইনশাআল্লাহ আবারও কথা হবে নতুন একটা ভিডিওতে সম্পূর্ণরূপে, ঠিক আছে, নতুন একটা টপিক নিয়ে। আর আপনারা যারা অ্যাকচুয়ালি কোর টোকেন মাইনিং করছেন তাদের কিন্তু ভাই কপাল অলরেডি খুলে গেছে, ঠিক আছে।
কারণ সাতোশি কোড থেকে আপনারা যেই পরিমাণ টাকা পাবেন ভাই, অ্যাকচুয়ালি আপনি নিজেও বিলিভ করতে পারবেন না যে কত টাকা আপনি পাবেন এখান থেকে। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিও এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।